Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύχια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άμμο μη ενωθώ, αλληλούια. Ευλογητός η Κύριε, διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Αλληλούια. My soul has longed with desire for your decisions at all times. Alleluia. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδίες, βεβαίωσον μεν τις λόγεις σου. Αλληλούια. Incline my heart to your testimonies and not to love of gain. Alleluia. Αθυμία κατέσκε με από αμαρτωλών, των εγκαταλείπων των νόμων σου. Αλληλούια. I am a partner with all those who fear you and to keep your commandments. Alleluia. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της κοιμηθήσης δούλης σου, Αναστασίας, και επέ της συγχωρηθήνα αυτή πάμπλημα λιμάκουσιον και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτής εν τα δίκαια να παύονται, τα λέει του Θεού τη βασιλεία των ουρανών και άφησιν των αυτής αμαρτιών, παρά Χριστό τα θανάτου βασιλεί και Θεό ημανετησόμεθα, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Ότι η Ανάσταση στη ζωή και ανάπαυση της κοιμηθήσης δούλης σου, Αναστασίας Χριστέ ο Θεός ημών, και σε την δόξα να απέμπομεν, δράξ Πατρί του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και εξ αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σέντολά σου, ελέησον με, Κύριε. I have become like a wineskin in the frost, yet I have not forgotten your judgments. Have mercy on me, O Lord. Σώσι με εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Ελέησον με, Κύριε. From your decisions I did not turn away, for you have given me the law. Have mercy on me, O Lord. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμυψην. Ελέησον με, Κύριε. It is time for the Lord to act, for they have dispersed your law. Have mercy on me, O Lord. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ελέησον με, Κύριε, Κύριε. Και ελέησον με, αλληλούια. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με, κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομα σου, αλληλούια. I am young and count as nothing, yet I have not forgotten your judgments. Alleluia. Της φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με, αλληλούια. Rulers have pursued me without cause, and my heart has been fearful of your words. Alleluia. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε, και τα κρίματα σου βοηθήσιμη. I have gone astray like a sheep that is lost. Seek your servant,
For your commandments I have not forgotten. Ευλογητός η Κύριε διδάξον με τα δικαιώματά σου. Τον Αγίον ο χορός έβρεπε γιν της ζωής και θύραν παραδείσου. Εύρωκαγώ την οδόν δια της μετανοίας, το απόλολος πρόβατον εγώ ημί. Ανακάλεσε με σωτήρ και σώσον με. Blessed are you, Lord, teach me your judgments. Of old you created me from nothing, and honored me with your divine image. But when I disobeyed your commandment, Lord, you returned me to the earth from which I was taken. Lead me back again to your likeness, and renew my original beauty. Ευλογητός η Κύριε διδάξον με τα δικαιώματά σου. I am an image of your inexpressible glory, though I bear the scars of my transgressions. In your loving kindness, Master, have compassion and cleanse the person you have formed. Grant me the homeland for which I long, and once again make me a citizen of paradise. Blessed are you, Lord, teach me your judgments. Give rest, O God, to your servant and place her in paradise, where the choirs of the saints and the righteous will shine out as bright lights. Give rest to your departed servant, Lord, and overlook all her offenses. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το τριλαμπές της μιας θεότητος ευσεβώς υμνήσομεν βόντες. Άγιος Υιό Πατήρο Άναρχος, ο συνάνορχος Υιός και Θείον Πνεύμα, φώτισον ημάς πίστης ηλατρεύοντας, και το αιώνιο πυρός εξάρπασον. But now and ever and to the ages of ages, Amen. Hail, honored Lady, who gave birth to God in the flesh to save us all, and through whom the human race has found salvation. Through you may we find paradise, O Theotokos, pure and blessed. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Hallelujah, 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 glory to you, O God. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ, την ψυχήν της δούλης σου, ενθάου και στη πόνος ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή άτεμ λευτήτος. What pleasure in life ever remains unmixed with sorrow? What glory stands on earth unchanged? All are more feeble than a shadow, all more deceptive than dreams. One moment and death supplants them all, but in the light of your countenance, O Christ, and in the sweetness of your beauty, give rest to the one whom you have chosen as a loving God. As a flower withers and as a dream passes, so everyone comes to an end. Yet at the sound of the trumpet, all the dead, as in an earthquake, will rise to meet you, Christ our God. Then, Master, place the spirit of your servant, whom you have taken from us, in the dwellings of your saints. All worldly things are vanity and do not survive after death. Riches do not remain, nor does glory travel with us on the way. For when death comes, all these vanish away.
Wherefore let us cry out to Christ, the immortal King. Give rest to the one departed from us, in the dwelling place where all rejoice. Truly fearful is the mystery of death, how the soul from the body is parted by force from its harmony, and this natural bond of union by divine will is severed. Wherefore we implore you, give rest to the departed one in the tent of your righteous, O giver of life and loving God. Εμνίστην του προφήτου βόντος εγώ είμαι γη και σφοδός, και πάλιν κατενόησαν της μνήμαση, και είδοντας τα γυμμένα και είπων, άρα τις εστί βασιλεύς η στρατιώτης, η πλούσιος η πένης, η δίκαιος η αμαρτωλός, αλλά ανάπαυσον Κύριε, με τα δικαίων την δούλην σου, ως φιλάνθρωπος. My beginning and my substance came from your command that fashioned me, for it was your will to form me into a living creature, from nature both visible and invisible. From the earth you formed my body, by your divine and life-giving breath you gave me a soul. Wherefore, O Christ, give rest to your servant in the land of the living, in the tent of the righteous. Ανάπαυσον σωτήριμον ζωδότα, ειν μετέστησας αδερφήν ημών, εκ των προσκέρων κράζουσαν δόξαση. I mourn and I lament when I contemplate earth, and I see a beauty that was made in the image of God, lying in the graves disfigured, without glory and without form. Oh, how strange indeed! What is this mystery that has come upon us? How have we been given to corruption and yoked together with death? Truly, as it is written, it is by God's command, He who gives rest to the departed. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο θάνατος σου Κύριε αθανασίας γέγονε προξενός, ημίγα εμνηματικά τετέθης, ουκαν ο παράδεισος είναι οκτώ, διότι μεταστάσαν ανάπαυσον ως φιλάνθρωπος. Both now and ever unto the ages of ages. Amen. O pure Virgin, the gate of the Word and Mother of our God, plead for mercy on her soul. Μακαρία η οδός, η πορεύει σήμερον, ότι τιμάστησι τόπος αναπαύσεως. Blessed is the way on which you are traveling today, for there has been prepared for you a place of rest. Η πορεύει σήμερον, ότι τιμάστησι τόπος αναπαύσεως. To you, Lord, will I cry, oh my God. The reading is from Paul's first letter to the Thessalonians. Wisdom let us attend. Brethren,
We would not have you ignorant concerning those who are asleep, that you may not grieve as others do, who have no hope. For since we believe that Jesus died and rose again, even so through Jesus, God will bring with him those who have fallen asleep. For this we declare to you by the word of the Lord, that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, shall not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the archangel's call, and with the sound of the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we shall always be with the Lord. Ειρήνη το ανγινώσκοντι. Alleluia, alleluia, alleluia. Σοφία ορθία ακούσμεν το Άγιο Ευαγγελίο ειρήνη πάση. Και το πνεύματι Εκ σου. του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσκομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος προς ελεηθότας προς αυτόν Ιουδαίος, αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι τον λόγο μου ακούν και πιστεύουν τεπέμψαντι με έχει ζωήν αιώνιον, και εις κρίσιν ουκ έρχεται αλλά μετεβεύει και εκ του θανάτου εις την ζωήν. Αμήν αμήν λέγω ημίν ότι έρχεται ώρα και νυν εστίν, ότι οι νεκροί ακούσονται της φωνής του Υιού του Θεού και οι ακούσονται ζήσονται. Ως πεγάρο πατήρ έχει ζωήν εν αυτό, τους έδωκε και το Υιό ζωήν έχει εν αυτό, και εξουσίαν έδωκε εν αυτό και κρίσιν ποιήν, ότι Υιός ανθρώπου εστί. Μη θαυμάζετε τούτο ότι έρχεται ώρα είναι οι πάντες, εν της μνήμης ακούσονται της φωνής αυτού, και εκπορεύσονται τα αγαθά πείσαντες εις Ανάστασιν ζωής, είδε τα φαύλα πράξαντες εις Ανάστασιν κρίσεως. Ου δύναμαι εγώ πίνεπε με αυτού, δεν καθώς ακού κρίνω και η κρίση ημί δικαία εστίν, ότι ου ζητώ το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντος με πατρός. The reading from the Holy Gospel according to St. John, let us attend. The Lord said to the Jews who came to him, truly, truly, I say to you, the hour is coming, and now is, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. For as the Father has life in himself, so he has granted the Son also to have life in himself, and has given him authority to execute judgment, because he is the Son of Man. Do not marvel at this, for the hour is coming when all who are in the tombs will hear his voice and come forth, those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of judgment. I can do nothing on my own authority. As I hear, I judge, and my judgment is just, because I seek not my own will, but the will of the Father who sent me. Glory to you, Lord. Glory to you. Μας ο Θεός κατά το μέγαλος σου δάμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδόμεθα υπέρ αναπαύσεως της κοιμηθήσης δούλης σου Αναστασίας, και επέτ συγχωρηθήν αυτή παμπλημέλημα ακούσιον και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Όπως ελέησον. Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτής εν θετή και αναπαύονται, τα λέει του Θεού τη βασιλεία των ουρανών και άφησιν των αυτής αμαρτιών. Παρά Χριστό τα θανάτου βασιλεί και Θεό ημαν ετησόμεθα, του Κυρίου δεηθόμεν. Lord, have mercy. O God of spirits and all flesh, you have trampled down death, made the devil powerless, and given life to your world. Give rest, Lord, to the soul of your servant Anastasia, who has fallen asleep, in a place of light, in a place of green pasture, in a place of refreshment, from where pain, sorrow, and sighing have fled. As a good and loving God, forgive every sin committed by her in word, deed, or thought, for there is no one who lives and does not sin. You alone are without sin. Your righteousness endures forever, and your law is truth. To Kyrie δεηθόμεν, ότι η Ανάσταση στη ζωή και ανάπαυσης της κοιμηθήσης δούλης σου Αναστασίας Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να απέμπομεν, τον άξ Πατρί του Παναγίου και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι,
νίκαια εξ αιώνας των αιώνων, δόξα σοι ο Θεός, επίσημα δόξα σοι, ο και νεκρών ζώντων την εξουσίαν έχουν, ως αθάνατος βασιλεύς και αναστάς εκ νεκρών, Χριστός αρτινός ως ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων δόξων πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και των Φόρων Πατέρων ημών, των Αγίων δόξων προπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου Δικαίου Φίλου του Λαζάρ, του Μέρου και πάντων των Αγίων, την ψυχήν της εξημών μεταστάντης δούλης σου Αναστασίας, εν σκηνέας δικαίων τάξε, εν κόπους Αβραάμ αναπαύσε, μετά δικαίων συναρρυθμίσαι μας, ελέησε ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελέημον Θεός. Αιωνία γυμνήμη, αιωνία γυμνήμη, αιωνία η μνήμη αυτής. Eternal be the memory. Eternal be the memory. Eternal be her memory. Eternal be the memory. Eternal be the memory. Eternal be her memory. Αιωνίας που ξεμακάρισε και έμιστε αδερφοί ημών, αιωνίας που ξεμακάρισε και έμιστε αδερφοί ημών, eternal be your memory, our sister and mother, Anastasia, worthy of blessedness and everlasting memory. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριος Χριστός ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός να την αναπαύσει και ζωή σε εσάς. May God rest his soul and give you all strength. Please be seated. Dear brothers and sisters, both here and in Greece, Anastasia was born in 1935 in Atliandi, Lamia, central Greece. She had two sisters and a brother and very loving parents. At the age of 14, her father was killed in a tragic accident. Suddenly, in post-war Greece, her family was without support. The family learned to rely on one another as it was too risky to trust outsiders. Thus, Anastasia learned to keep her thoughts close. Anastasia met her future husband, Nicholas, through her brother as they were close friends. They married and settled in Athens, where they had two children, Thamis and Gina. It was during the time of political unrest in Greece when in 1967 the decision was made to immigrate to Australia for a better life. But Anastasia struggled in the early days. Unlike her husband, she did not speak the language. She had never travelled. She also preferred being at home, whereas Nicholas was a very social and loving and loved meeting people. But he persevered, and before long they developed a group of friends that became lifelong. Anastasia and Nicholas earned a reputation amongst their friends for having the ability to support their friends emotionally and sometimes financially, all in the strictest confidence. They never betrayed a confidence or discriminated. In 1986, the family returned home to Greece, but it turned out that home was Australia, and after 8 hard years, they came back. Their son Thamis stayed as he had married and had started his family. Anastasia and Nicholas now had time to enjoy their retirement and each other. They were able to visit their son one last time and meet their now 4 grandsons. The most joyful event.
When her husband passed away in 2012, Anastasia went to live with her daughter, son-in-law, and new grandson. This little boy to Anastasia represented all her grandchildren and became the focus of her life in a bleak time. She nurtured, loved, and guided this boy, showering him with love, all the love she had for her children and grandchildren. Anastasia was a God-loving religious woman who adored her family. She was an incredible, loving, and nurturing mother and grandmother who always went without to ensure her children had what they needed. She fought fiercely to protect them. This is her legacy, greatly loved, desperately missed. Αγαπητοί αδελφοί, η αείμνηστη Αναστασία γεννήθηκε το 1935 στη Λεμία. Είχε 2 αδερφές και 1 αδερφό και τους αγαπημένους γονείς βέβαια. Στα 14 της όμως σκοτώθηκε ο παπάς της και βέβαια ήταν δύσκολο μετά το πόλεμο, χωρίς πατέρα και έπρεπε μόνοι τους να στηριχθούν. Η Αναστασία γνώρισε τον μέλλον σύζυγο, Νικόλαο, και μέναν στην Αθήνα, κάναν τα 2 αγαπημένα παιδιά, τον Θέμη και την Τζίνα. Αλλά αυτό το καιρό, δυστυχώς, με τα πολιτικά γεγονότα στην Ελλάδα, το 1967 αποφασίσαν να έρθουν στην Αυστραλία. Ήταν δύσκολα για την Αναστασία γιατί δεν έξερα καθόλου αγγλικά και δεν είχε φύγει από το σπίτι της ποτέ. Ο Νικόλαος βέβαια το αντίθετο, χάρηκε να είμαι με κόσμο και σιγά σιγά βρήκαν καινούριους φίλους και γνωστούς που κρατήσανε, γιατί η Αναστασία και ο Νικόλαος είχαν την αγάπη και τη χάρη να βοηθήσουν τους φίλους και τους γνωστούς γύρω τους, αθόρυβα και μυστικά και οικονομικά αλλά και ψυχολογικά. Το 1986 γυρίσαν στην Ελλάδα, αλλά βέβαια η Ελλάδα δύσκολη χώρα και για 8 χρόνια έπρεπε να γυρίσουν πίσω. Αλλά ο Θέμης, όπως ακούει και τώρα, έμεινε, παντρεύτηκε, έκανε τα παιδάκια του και έμεινε εκεί, στην αγαπημένη μας Ελλάδα. Η Αναστασία και ο Νικόλαος, βέβαια, στη σύνταξη που είχαν και ξαναγυρίσαν, είδαν το γιο τους, τα 4 εγγονάκια και βέβαια χαρήκανε με αυτό. Ο σύζυγός της κοιμήθηκε το 2012 και έμεινε μετά μαζί με την Τζίνα και το γαμπρό και τον καινούριο έγγονα. Και αυτός ο καινούριος έγγονας που είναι εδώ σήμερα συμπλήρωνε όλα τα εγγονάκια και χάρηκε βέβαια πάρα πολύ με αυτόν. Δεν έπαβε βέβαια να αγαπάει όλα τα εγγονάκια και τον γιο στην Ελλάδα και γι' αυτό είναι δύσκολο φυσικά που δεν είναι εδώ σήμερα, αλλά ευτυχώς έχουμε τα μέσα και μας βλέπει αυτή τη στιγμή. Η Αναστασία ήταν μια θρησκευμένη, αγαπούσε το Θεό, την οικογένεια της και ήθελε πάντα να τους προστατεύει.
Αγαπητοί αδερφοί, η ελπίδα μας είναι στην Ανάσταση του Κυρίου, που ο ίδιος ο Κύριος, ημών Ιησούς Χριστός, ενώ είναι Θεός, έγινε άνθρωπος, έζησε ανάμεσά μας, ενανθρώπισε, σταυρώθηκε, κενώθηκε, ταπεινώθηκε, αλλά αναισθήθηκε. Για να ξέρουμε εμείς οι χριστιανοί, μία μέρα θα είμαστε όλοι μαζί, αναστημένοι, μαζί με τον Κύριο. Μία οικογένεια, αγαπητοί αδελφοί. Γι' αυτό να στηριχτούμε στην πίστη μας, αγαπητοί αδελφοί, και εκεί είναι η ελπίδα μας. Ο Θεός να αναπαύσει την αείμνηστη μαζί με τον σύζυγο τώρα, Νικόλαο, και η ζωή σε εσάς. Μετά που θα τελειώσουμε εδώ, αγαπητοί αδελφοί, όπως ξέρετε, θα πάμε στο νεκροταφείο του Liverpool. Εντάξει, του Liverpool είναι μακριά, γι' αυτό να είστε κοντά τα αυτοκίνητα, να προχωρήσουμε προς το Liverpool. Ευχαριστώ. Gracias.